Ko te karauna I te whakapuaki kōrero I te rā nei, ara I te rā tuarima o te hui a te rōpū whakamana I te tiriti e pāne ki te mana o te wai. Hei tā te karauna a hakoa kei te whiriwhiri hia tonutia ngā tika ki te wai, me kaua rawa tērā e whakaporearea I te hokotanga atu o ngā rawa pūngao o te motu, pērā I ngā umanga hiko. I werohia tērā whakatau a te karauna e te rōpū whakamana. Ko te ngako o te wero a te rōpū whakamana, me pēhea e hokotonu atu ai I aua rawa, mēnā kāre anō kia oti noa ngā tika ki te wai te whakatau. Me te mōhio iho, nā te wai, ko te hiko. Anei a Peata Melbourne. I tū te karauna ki mua I te rōpū whakamana I tēnei rangi, ko tā rātau kāre te hokonga o ngā rawa hinonga e whakararu I ngā pānga o te Māori ki te wai. What the Crown says is whatever they are, and there is a need to determine them and to give voice to them, is not affected by the sale of a minority shareholding and a power-generating SOE. Ko te timatanga noi ho tērā, ko timata kē rā te rōpū whakamana ki te wero I a rātau. Ka tū māro te karauna me te kōrero, wai ho tēnei take mo te wai mō muri I te hokotanga o nā rawa. Mā te karauna te mana whakahaere. Engari mō tēnā, he ai ki te kaunihira Māori. They're not claiming to own the heavens and the rains. What they are saying is this stream right outside our marae that has always fed our people, we have used it and looked after it. We say that we have an interest that counts for this particular stream. The government is beginning to assume all of our rights, our treaty rights, our community development, and all of the other things that we hold dear in terms of negotiations. Kua rongo a tite whai harawira I ngā whakahaere tribunara maha, me te rite o ngā mamai āiwi ka puta mai I o wā, me te huri tuara o te kāwanatanga mō nā tau e hia nei. Hei tāna, a hakoa tōna ūpoko māro, kua wiriwiri āia ki ngā kōrero whakaparahako a te pirimia mō te rōpū whakamana. For him to dismiss it offhand like that is just quite scary, actually. You know, what are we looking at here? An uprising from Māori? E ki ana te kaunihera Māori I ngā kore rātau e whai hua I konei, ka haere tika rātau ki te kōti. Peata Melbourne, te karere. Ko te kaunihera Māori, te kaiarahi I ngā tono, kei mua I te rōpū whakamana I tēnei wā, mo te mana o te wai. I kōrero hau ki a Manu Paul I kō tataake nei, ko taku pātai, mēnā e whakapono ana ia ka angitu aua tono. Mēnā e tangata pichi hoiho a hau, kai au te hoiho ka Waimaria. Koe nā tau kudei whakaro. I nā hoki ko te titiro ki te rōpū whakamana I te triti, te korikori o rātau tinana, te āhua o nā roi o te karauna me o mātau roi a hoki. Ki taku tirohanga ai, ko Waimaria mātau. E runga I tēnā me ki pēnei tēnō pāreka katoa nā kōrero I whakaputai na mai e nā waha kōrero o ia hapu. No te karauna te mauri o te kōrero I te rangi nei, I pēhea tērā. Ki te āhua nei, kua kiria rātau tētahi rua kai roto rātau I nāi nei. I runga I nā kōrero whiu mai te premia. No reira kai te aroha au ki nā rua o te karauna, no te mea kai roto te rua rātau I kiria e John Key, no reira he mahi ua mō rātau. Kei te pēhea ngā piro o ngā iwi I tēnei wā? Kei te miharo katoa rātau, kei te puta, kei te pupū mai, tēnā mea te whakaaro rangatira I waino I a rātau. No te mea ko whakakau hia katoa rātau. Kātahi anō tētahi hui, pēnei te rahi o nā hapū. Nuku atu I te tahi rau rātau I haramai ki te āwhina. Anā kai te titiro rātau kia rātau tonu, me tō rātau koa ka tāia I a rātau. Manu, hei hea te whakatau ka puta? Te ahua nei wāinganui o te maramaka I te haramai nei. No te mea he take tino uaua, he take hohonu, he take titiro ana te katoa Aotearoa, no reira me āta tirohia e rātau, me pēhea tō rātau whakawātau.